Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, apa itu Gestalt Principle? Apabila kita belajar tentang simbol ataupun logo ataupun ikon, so basically kita akan auto relate dengan Gestalt Principle. Okey? Dia macam principle and element of design tu. But somehow Gestalt Principle ni dia lebih menjurus kepada simbol lah. Okay? So Gestalt is a psychology terms which mean unified whole. Okay? It refers to the theories of visual perception. Okay? So visual perception ini adalah dia macam mengkritik lah. Okay? Kritikan developed by German psychologists in 1920s. Alright. So it describes how people tend to organize visual elements into group or unified whole when certain principles are applied. Principle approach, elementistic, reductionistic, decompositional. Okay, to psychology like structuralism, and then kita ada emergent properties, holism and context. So ini adalah Gestalt Principle yang selalunya direlatekan dengan simbol, logo ataupun ikon. Dalam Gestalt Principle ini, dia ada 5, which is similarity, continuation, closure, proximity, figure and ground. Let's have a look. Similarity. Similarity occurs when objects look similar to one another. People often perceive them as a group or pattern. Captures the idea that elements will be grouped perceptually if they are similar to each other. So let's see the example here. Anomaly become a focal point, yang ni, because it is dissimilar to the other shape. Shape ni sama, tiba-tiba dia create different action dekat sini untuk dijadikan sebagai focal point. So ini adalah dia panggil trait sebagai similarity. Okay, dia very similar tapi satu ni dia jadikan anomaly tu untuk nampakkan sebagai focal point. Okay, contoh yang ini pula. Appear as a single unit, the shape have similarity. So yang ini sebagai shapes yang dia susun atur, dan dia indirectly the triangular shape at the bottom of the eagle symbol look similar to the shapes that from the sunburst. So ini adalah sunburst, matahari, dan di tengah-tengah itu dia letak eagle. Kemudian eagle punya feather yang dekat leher tu dia jadikan sebagai satu ikon yang similar dengan sunburst di sekeliling ini. Okay, so this is what we call as a similarity principle in Gestalt Principle. Okay, let's have a look continuation. So continuation occurs when the eye is compelled to move through one subject and continue to another object. Kita tengok contoh satu. The viewer's eye will naturally follow a line or curve. Okay, dia dah cakap dah, when the eye is compelled to move through one object. Kita nampak huruf H, tetapi dia ada satu line yang di sini membawa viewers tu. Okay, viewers eye will naturally follow a line ataupun a curve. The smooth flowing crossbar, ingat typography H ni kita panggil sebagai crossbar. H leads the eye directly to the maple leaf. Okay, maple leaf is another subject matter yang berada dalam letter mark H. Okay, yang sebelah pula, eyes easily follow the line space across the round shape and globe. Okay, ini kita nampak shape globe, dan dia ada satu eyes easily follow line ni untuk menunjukkan arrow kat sini. Okay, so this is what we call as a continuation in Gestalt Principle. Okay, closure. Okay, closure occurs when an object is incomplete or a space is not completely enclosed. The law of closure posits that we perceptually close up or complete objects that are not, in fact, complete.
Very complicated ayat dia, tapi senang cerita dia cakap objek ni nampak tak complete sebab kita nampak shape dia tak berapa complete, but somehow dia bila kita nampak subject matter ni ianya berjaya nampak sebagai ikon panda lah, sama macam signage system yang kita dah belajar. So although the panda is not complete, enough is present for the eye to complete the shape. This is why I'm telling you guys, if you do have a subject matter, you need to study the main characteristic of the subject matter so that we can develop using simplification, modification and also stylization. So when you do notice which one is the main characteristic of your subject matter, dia akan ada outcome yang sangat baik lah, macam closure punya prinsip di sini. Okay, dia nampak tak complete shape dia, but somehow dia berjaya present ini adalah sebagai panda. IBM, only line and space but eyes perceive the letter IBM. Yang ini pula dia menyentuh principle and element of design lah, line. Okay, so dia menggunakan line untuk create letter IBM. So bila dia as a closure, as a one shape, so kita nampak dia adalah sebagai letter IBM. Okay, so this is closure in Gestalt Principle. Proximity occurs when elements are placed close together. They tend to be perceived as a group. The law of proximity posits that when eyes perceive a collection of objects, eyes will see objects close to each other as forming a group. Okay, so let's have a look at the example here. So this is a sport avenue. Kita nampak dia menggunakan subject matter bulat. Okay, kemudian dia membentuk form a unified whole, the shape of the sport figure. Ini kepala, ini tangan dan ini kaki, dan ianya adalah sports avenue. Begitu juga dengan contoh yang berada di sebelah. Okay, from a unified whole, okay, the shape of a tree because of their proximity. Okay, jadi kita nampak dia bentuk tree, tetapi dalam bentuk tree ni ianya adalah shape manusia. Macam tu juga dengan yang ni, kita nampak dia human figure, tetapi human figure ni daripada bentuk bulat. Okay, so this is proximity in Gestalt Principle. This is interesting. Figure and ground. I love this one. So figure and ground, the eye differentiates an object's form its surrounding area. A form, silhouette or shape is naturally perceived as figure, object, and surrounding area is perceived as a ground, background. Okay, so this is the example. Single visual that confuse the eyes. Two object in one design, the figure and ground. Okay, dia adalah dua objek dalam satu design, which is the figure and the ground. Okay, dan apabila the figure and the ground ini bekerjasama, dia akan change the eye capture tu. Macam ni kita nampak contoh Hope for African Children Initiative. Ini adalah map African, tetapi di sebalik itu dia dah modify sikit dan kita nampak kanak-kanak dan juga ibu. So Hope for African Children Initiative, dia ada figure and ground. Figure dia adalah human dan groundnya adalah map African. Contoh di sebelah ini pula adalah dia punya figure adalah tangan, ground dia adalah bulat dan juga leaf. Okay, yang ini adalah tangan. So this one is a controller biologico. Ini memang international punya example lah. Okay, senang cerita, for figure and ground, they do have the figure and they do have the ground. Okay, so Gestalt Principle ini adalah hanya principle yang mana you boleh refer untuk dapatkan ideation for your logo development. Dia tidak semestinya di-apply, maksud saya tidak kelima-limanya mesti nak ada similarity, mesti nak ada continuation, closure, proximity, figure and ground. No, you tak boleh apply semua. You cannot apply everything. You hanya boleh ambil satu, the minimum is one. Maximum saya belum try lagi. So, sebenarnya dia adalah antara salah satu daripada kelima-lima yang ada ini.
Similarity, continuation, closure, proximity, figure and ground. Okay, you kena ingat dia tak semestinya kena apply. Dia hanyalah sebagai rujukan untuk you lihat bila you develop logo, oh rupanya you dah menggunakan similarity, oh rupanya you dah menggunakan figure and ground. So dia sebagai prinsip yang ada dalam symbol and logo lah. Okay, so remember what I said before, you cannot apply everything and it doesn't have to be something that must apply. Tidak, dia adalah sebagai prinsip yang kita belajar apabila kita nak develop satu logo ataupun simbol. Okay, so dia boleh jadi bahan rujukan untuk you apabila you develop simbol nanti. Macam yang kita lihat tadi itulah. Okay, kita ada similarity, kita ada continuation, closure, proximity, figure and ground. So ianya indirectly menjadikan sebagai principle lah. Okay.